2021. 2021. How are you? I am fine. Not how are you. I hope you are fine. I hope you are fine. Today, now I would like to Request. Now I would like to request our honorable teacher, Respected teacher, to come on the stage. Okay. Sir, Rayhan, Mr. Rayhan Islam. Let's start the class. To start the class. Okay. I have introduced thought was about hardware was once. Being a child, you may not understand how your boss expects from you. Having spent more than 6 years in the industry, I can share how your boss expects from you. My boss wants me to listening to him attentively and delivery work according to his expectation. My boss wants me to complete our work on time. My boss wants me to deliver the paramount quality of work. My boss wants me to have expert domain knowledge. My boss wants me to be a word classes executive. My boss wants me to take 7 year delivery work, cutting edge technology to delivery work classes result and grow in your career. My boss wants me to maintain a healthy relationship with customers. My boss wants me to be a good team player and communicator. Thanks all for today. It's a great improvement. এটা অনেক ভালো হয়েছে। তোমার ইমপ্রুভমেন্টটা এক্সেলেন্ট। তুমি যে স্পিচ দিয়েছো তার সেই আগের স্পিচ আর এখনকার স্পিচ মধ্যে পার্থক্য দেখো কত নম্বর এটা 5 নম্বর দেখো 4টে স্পিচ দেওয়ার পর তোমার ইমপ্রুভমেন্টটা কোথায় আজকে তোমার আই কন্ট্যাক্টটা ভালো ছিল ভালো ছিল কনফিডেন্স ছিল তোমার নোটস রাখছো থেকে হাতে কিন্তু তুমি দেখো নাই এইটা যে একটা বড় একটা মানে তোমার যে ডেভেলপমেন্ট ওয়ান্ডারফুল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ওকে থ্যাংক ইউ ওকে নাও আপনাদের কি মনে হয় যে আপনাদের উন্নতি হচ্ছে হোয়াট ইউ থিঙ্ক একটা জায়গায় যতটা প্র্যাকটিস করা যেত অতটা আমরা বোধহয় করছি না আমার ধারণা আছে। আমি তো বলছিলাম যে আপনাদেরকে একটু আওয়ার্স আপনাদের স্টাডি করতে হবে। আমি তো দুদিন আগে কথা মেসেজ দিয়েছি আপনাদেরকে নো ওয়ান ইজ স্টাডিং 1 আওয়ার 1 ঘন্টা ধরে পড়াশোনা করছেন রাইট অর রং এই জায়গাটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে করলেই ভালো হয়। আপনাদেরকে আমি তো দুদিন আগে মেসেজ দিয়েছি গ্রুপে আমি যে 20 ঘন্টা পড়ার কথা ছিল সেখানে 1 ঘন্টাও পড়াশোনা করছে না কেউ কারণ শুরু করতেছে এখন করতেছে মাঝে বাচ্চা আবার শুরু করছে এখন যদি আপনারা করেন তাহলে দেখবেন যে আপনারা কতটা ডেভেলপ করছেন আর গ্রুপে লেখা আমি সবাইকে চেক করতে পারিনি আজকে আগে চেক করব ইনশাআল্লাহ আমি খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছি আমি চেক করে নিব অসুবিধা নেই ওকে নাও I would like to request to conduct this session, Mr. Tariq, okay? About reading section. Come. Reading the apply contact করবেন. You will call your friends. Hello friends. Now we are going to practice our reading section. Now
এই যেখানে দেওয়া আছে এখানে বাকিটা রাখতে রেডি নিয়েছে ওয়েডনেসডে লাইলা চন্দনা শুয়ে দাও at first please help me welcome Miss Laila to come on the stage এটা এসে এখানে এসে কি করবেন হ্যাঁ এখানে এসে মাউস দিয়ে এটাকে এই যে ওয়েবসাইটে বের করবেন রংচাং তারপরে রংচাং বের করার পর নাও মাইক ওকে এখান থেকে এসে কোনটা পড়বে প্লিজ নাও সিলেক্ট করলে আপনার মাউস দিয়ে সিলেক্ট করাবেন সিলেক্ট করে তার ব্যাকে যাবেন কোনটা সিলেক্ট করলে সেটা ক্লিক করে দিবেন ওকে এটা হয়ে যাবে কল করতে হবে না ইয়েস কল করেন এই যে এটা দেখে কল করবেন I would like to request a favor, sir. Good evening. Now, Now let's start our reading section. Now let's start us the reading section. First, I would like to call. First, I would like to call Mr. Miss Laila. Miss Laila to come on the stage. আরেকবার বলেন এমনি পারতেছি না No, এটা Let us the reading session. now let's practice. Start Now let's start reading our reading section. Hello. Let us Now start let's start our reading session. At first, I would like to call. would like to call Miss Laila to come on the stage. Please Okay. help me. Please help me. Please help me welcome Please help me welcome Miss Laila. Miss Laila. Okay. Please help me welcome Miss Laila. Please round of applause. After the first day of school, Barbara looks at her backpack. It has holes. It is dirty. She needs a new one. Her mom takes her shopping. There are so many backpacks. One backpack has yellow stars. Another one has rainbow strips. Another one has dogs. Barbara likes this one. She buys it. Okay, then ask her to make it for yourself. make it for yourself. Tomorrow is the first day of my school. I look at my backpack. It has holes. It is dirty. I need a new one. My mom takes me shopping. There are so many backpacks. One backpack has yellow stars. Another one has rainbow strips. Another one has dogs. I like this one. I buy it. Okay. Cat is bored. He tries to have fun. He plays with yarn. He catches his tummy. He takes a nap. He drinks milk. He is still bored. He sees a mouse. The mouse is eating cheese. The cat steals the cheese. The mouse is angry. The mouse chases the cat. The cat is having fun. Then Make make it yourself. for yourself. Make it for yourself. Sorry. I am bored. I try to have fun. I play with yarn. I catches my scratch my tummy. I take a nap. I drink milk. I am still bored. I see a mouse. The mouse is eating cheese. I steal the cheese. The mouse is angry. The mouse chases me. The cat. No, I am having fun. Okay. Sir, cat he. ठीक है sir. Yes. Okay. A flat. A pub. A shop. The city centre. A house. A garden. An office. A swimming pool. A school. A restaurant. A supermarket. Okay.
Yes, sir. How is it different? And the garden is very different. The Swimming pool is very different. School is very different. Park is very different. It's very different. Supermarket is very different. যখন সেন্টেন্স আকারে বলবো The beach দিয়ে শুরু দা দিয়ে শুরু is very the house is different, the flat is different, the park is different, the shop is different. Start finish. Start finish. Yes, That's it. meal is snack. Okay. Beach meal. Yes, sir. Down, sir. Morning. Start. Finish. Please, okay, please repeat after start. Open. Close. A big meal. Snack. In the evening. Go to work. Go home. Okay, now practicing. You say this one, your friend will say closing the book. You will tell this also, start, your friend will say, oh, it's finished. Open, close. A big meal, this one. Yes. Start finish. Finish. Open, Close. open, Close. a big meal, Snacks. a big meal. Snacks. In the evening, In the morning. in the evening, In the morning. go to work, Go home. go to work. Go home. Wonderful. Thank you. Please open. Sir, একটা question ছিল স্যার। Yes. Sir, go to home. Go home. Go home. Go to home. Home go to home. Go home. Yes, go home. সবাই টু বললেন। No. Go home. Go home বলছি। Okay, now phone number. Read the instruction. Number 4. Read. Read about life in detail. Complete the text with the word for exercise 3. Okay, please. Now, please. Did you understand? This is what to do. Read about life in Britain. What is the life? This is the life in Britain. This. Okay, this. Okay. Yes. What you do? Complete the text. You have to complete the text. Fill in the blanks with a word or phrase from exercise 3. With a word or phrase from exercise from here. You will take the word or phrase from here and fill it up, please. Okay. You can talk to each other. Okay. You can talk to each other. Take your time. Okay. Take your time. Don't worry. Take your time. At about 9 in the morning and at about 5. Hey, go home. Read the go home. Go home. Go home. People don't go home. Go on lunch. People usually eat a big meal in the evening. They are just having snack. The just have Snack. আচ্ছা at Children start school at about 9 o'clock and finish finish at about 3:30. Start finish. এটা তো ভুল আছে এটা জাস্ট লাস্ট টাইম এই করে Just read. Now listening. Number 1. Read the instruction. What is written here? English is asking about daily life in Australia. What time children go to school? What time do I go to start work? For now, going to start work. And the first in Australia. Okay. Now listen. Instruction. Nikki is asking about daily life in Australia. Listen and number the questions. Listening and numbering the questions. Which one 1, which one 2, which one 3, which one 4. Just numbering the question. Okay? Just numbering the question, nothing else. As for example, let me help you first. Okay? Let me do one একটা করি আপনাদের সাথে. Then you'll understand. Okay. Audio 3, recording 5. When do shops open and close in Australia? They open at about 9 and close at about 5 or 5:30. Okay? One number there's a what? When do shops open and close in Australia? One number. Number E. Devasanita? This is number 1. One number question. Then next number question which one? Then next number question which one? Then next number question which one? Okay? Just numbering, nothing else. Okay? Okay. Before listening, please read the questions in IELTS. In IELTS, when listening is there, before starting listening, they give some time to read the questions.
First you read the questions, then they will play the audio. Okay, so I'm giving you some time to read all the questions. Read all the questions very carefully. Here are the words that you have already learned before. Right. Here the words are all you have learned before. আগেলে শিখেছে ওয়ার্ডগুলো আপনারা শিখেছেন কিন্তু এখানে কোনো আননোন ওয়ার্ড কিন্তু নাই। আছে কোনো আননোন ওয়ার্ড নাই। রেস্টুরেন্ট পড়ে আসছেন, উইকেন্ড পড়ে আসছেন, পাস পড়ে আসছেন, হোম পড়ে আসছেন, শপস পড়ে আসছেন, চিলড্রেন পড়ে আসছেন, ফ্ল্যাট পড়ে আসছেন। দেখেন বইটার কত সুন্দর বৈশিষ্ট্য, আপনাকে নতুন কিছু দিচ্ছে নাকি উল্টাপাল্টা, হালকা দিলেও অল্প, যেটা আপনি শিখায় নিচ্ছে আগে। ফার্স্ট টিচিং, দেন দে আর ইউজিং ইট। এই ওয়ার্ডগুলো একটু আগে শিখে আসলেন কিন্তু নাও ইউ আর প্র্যাকটিসিং লিসেনিং দিন। ওকে, দেখেন তাহলে দেন listen and just numbering very often. Okay, ready? Even no need, I will play 2 times 3 times, no problem, but listen and try to find out. Ready? Three. Recording 5. When do shops open and close in Australia? They open at about 9 and close at about 5 or 5:30, except supermarkets. They close about 12 o'clock at night. And what about pubs and restaurants? What time do they close? On Friday and Saturday, they close at about 1 or 2 o'clock in the morning. So what time do people start work? Most people start work at about 9 and they finish at about 5. And do they go home for lunch? No, they eat a sandwich in the park or have lunch in a cafe. What time do children go to school? They start school about 8:30 and finish at about 3:30. So what do people do at the weekend? In my city, Sydney, most people go to the beach. And do most people live in flats or houses? In the city centre, most people live in flats or apartments, we say. But outside, people live in houses with gardens, and a lot of people have got swimming pools in their gardens. Present simple, positive and negative. Present simple, positive means yes sentence. Present simple means yes, I like. Already we know what is present simple in the previous page, okay? I go. After subject, you need to use the verb. আপনার যে ভার্ব শিখছেন না, উইক ভার্ব, প্রথম লাইন যেটা থাকে ওইটা হলো প্রেজেন্টের জন্য ইউজ করতে হয়। দেখেন আজকে লুক, দিস ইজ পজিটিভ, প্লাস মিন্স পজিটিভ সেন্টেন্স, দিস প্লাস সি সাবজেক্ট, all subject, then verb, live, go, have, start, right? These are all verb. I live in a house, I go to work at about 10, I have lunch in a cafe, I study school at about 9. You live in a house, we live in a house, they live in a house. Then you go to work at 9, you have lunch in a cafe, you study school at 8. Then we live in a house, so after subject you need to use the verb. Verb means the first line of the verb. First line, okay? Yes, sir. Positive sentence. And then negative. Negative. So what will be the negative? Can you tell me? I have lunch, I have a big lunch. Then this is I have a big lunch and a cafe. Then what will be the negative? Present simple negative. I don't. I don't. I don't have a big lunch. Don't. For present simple tense, if you want to make negative sentence, you have to use only don't. Yes, sir. For the subjects, I, you, we, they, you have to use don't. Okay, mind it. Yes, sir. For these subjects, I, you, we, they, you must use don't. I don't have a big lunch. I have a lunch in a cafe, then I don't have lunch in a cafe. Then you don't have a big lunch, you don't have, so we don't have a big lunch, they don't have a big lunch. Then I don't work in an office, I don't live in a flat, I don't go to school. You don't have a big lunch, you don't work in an office, you don't live in a flat, you don't go to school. Yes, sir. So after subject you need to use don't, nothing else. Okay? Now please, language summary, page number 152.
Page number 152. B number. Look. Present simple, positive and negative. Look at this. Positive form. Look at this. Subject, right? This is the subject. Yes, sir. Then verb. After subject, verb first line, present, past, past participle. You have to use the past present tense, the first line of the verb, right? I live in a big city, you live in a big city, we live in a big city, they live in a big city. I drink coffee, you drink coffee, we drink coffee, they drink coffee. Okay, and then negative, to make it negative we need to use I don't like. I don't like coffee. You don't like coffee. They don't like coffee. I don't live in a flat. You don't live in a flat. So don't. Don't. Okay. You need to use don't. Nothing else. Okay. So to make negative sentence, you need to use only this don't. Okay. And positive sentence only after subject, verb, and other parts. Yes, sir. After subject, verb, then other part of the sentence. Then you can use big sentences. Okay? Yes. Clear? Subject, verb, Other parts. Subject, verb first. Subject, verb, then other parts. And negative is Subject, don't, don't, verb, other parts. Yes. Okay, now practice. Next, practice. Read the instruction. Complete the sentences. The sentence For your city or street, learns either Either the positive or negative form. Correct information. Most people don't live in house. They live in flat. Okay, look. Live in flat. So what you have to do? These are the sentences, right? Most people. What you have to do? Most people don't live in house. Complete the sentences of your country. Of your country. Your country. Bangladesh. Use either the positive or negative sentence you have to make. Yes, sir. Correct the information awareness. যেখানে correct করতে হবে correct করতে হবে. Like example, এখানে দেখি আমরা কি বলছে এখানে look. In the first sentence, most people live in a house. Then most people don't live in a house. They live in flats. কারেকশন করে ফেলতে হবে। যদি ওটা ঠিক থাকে ওকে ঠিক আছে আর না হলে কারেকশন করে দিতে হবে কে। আপনার কান্ট্রির মধ্যে কি ঘটনা ঘটতেছে সেটা লিখতে হবে। Most people don't live in a house. কোথায় বেশ কথা তাহলে যদি হাউসে বাস করতে হাউসে লিখে দিবেন। Most people live in a house. Sir, most people don't live in a house. ওকে তো লিখে দিবেন সেটা। লিখো স্যার এটা হ্যাঁ ওই বইতে কারেকশন করেন। কারেকশন যেটা সত্য সত্যই আর যেটা ফলস আছে কারেকশন করে ফেলতে হবে। ওকে? Most people don't live in ক্লিয়ার? আপনাদের ক্লিয়ার? আমি একটা ক্লিয়ার বুঝতে এখানে যে সেন্টেন্সটা আছে যেমন মোস্ট পিপল লিভ ইন হাউস Most people have. আমরা তো আর লিখবো না এখানে না সব কিছু লিখতে হবে না। পজিটিভে তো কিছু লিখতে হবে পজিটিভ জিনিস যদি যদি আপনার নেগেটিভ হয় তখন আমি আপনার দেশের জন্য যদি সেটা হয় দেশের জন্য Negative, ইয়েস yes, sir. যদি এখানে লেখা মোস্ট পিপল লিভ ইন ফ্ল্যাটস তাহলে আপনি কি লিখতে মোস্ট পিপল ডোন্ট লিভ ইন ফ্ল্যাটস have gardens. ওকে যেটা সত্য আছে ট্রু বাট হুইচ ওয়ান ইজ ফলস মেক ইট নেগেটিভ ওকে প্লিজ ইউ ক্যান ঢাকা সিটির জন্য না পুরো আনফিনির জন্য। ইন ইওর কান্ট্রি কথা বলছি হোল কান্ট্রি হোল কান্ট্রি consider the whole country and Britain you have to write three things that are different in Britain and your country তিনটা জিনিস লিখতে হবে যেটা ডিফারেন্ট ব্রিটেনের সাথে আপনার দেশের পার্থক্য যেমন এখানে আছে in Britain children start school at about 9 o'clock সকাল 9টায় স্কুল শুরু করে but in my country they start at 8 o'clock okay এই তো লিখতে হবে তিনটা সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে ব্রিটেন আর বাংলাদেশের মধ্যে যেটা হলো ডিফারেন্ট পৃথক In Britain.
করে উঠাবো না তিনটা শুধু লিখবো? থ্রি সেন্টেন্স। তিনটা সেন্টেন্স লিখবা যেটা ব্রিটেন এবং তোমার দেশের মধ্যে পার্থক্য পৃথক, একরকম না। But my country's shop close at 11 o'clock. In Britain, children start school at about 9 o'clock. In my country, children start school at about 8 o'clock. বাট বাট ইউজ করতে হবে, বাট ইউজ করতে হবে। But. Yes. বাটটা ইউজ Sir, but in my country. ইয়েস, বাট ইন মাই কান্ট্রি। এবং বাটটার আগে একটা কমা দিতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ, কমা দিয়েছি স্যার। ওকে, তাহলে প্লিজ স্টার্ট। In Britain, people usually eat a big meal in the evening, but in my country's people usually eat a big meal in the lunchtime. Britain children start school when they are In Britain children start school. In Britain, children start school when they are 4 or 5 years old. But in my country, children start school when they are 5 on 6 years old. Britain shop open on In Britain? In Britain shop open on a Sunday. But our country In my country. But in my country, open shop open on Friday. স্যার, সানডের আগে কি এ হবে? না। অন সানডে হবে না স্যার? Sunday. On এ Sunday. কাটেন আমারটা বেশি। Oh, it's on Okay. on the Read. In Britain, most office workers go to work at about 9 o'clock in the morning. But in my country, most office workers go to work at 10 o'clock. Number 2. In Britain, shops close at about 6 o'clock. But in my country, shops close at about 8 o'clock. Number 3. In Britain, school and office close on Saturday and Sunday. But in my country, school and office close on Friday and Saturday. Okay, good. Then, yes. In Britain, most people live in a flat, but in my country, people live in house. In Britain, most people have a garden, but in my country, most people have not garden. Don't have. In Britain, most people usually eat a big meal in the evening, but in my country, usually people eat a big meal in the lunch time. Okay, good. Then, Chandana madam. Sir, in Britain, people usually eat a big meal in the evening, but in my country, people don't have a big meal in the evening. In Britain, weekend is Sunday, but our বললে হবে না? In my country. In my country, weekend is Friday. Sir, in Britain, shop opens at 9 o'clock and close about 6 o'clock. At 6 o'clock. 6 o'clock. But in our country, In my country. in my country, our shop open at 9 o'clock and close 8 o'clock. Close at 8 o'clock. Time again use করতে, okay. Close at 8 o'clock. Sure. Please. In Britain, office works go to work at about 9 o'clock in the morning. But in my country, most office works go to work at Office workers. Office workers. office workers go to work at about 10 o'clock. In Britain, shop open at about 9 o'clock in the morning, but in my country, most of the people shop open at about 7 o'clock in the morning. In Britain, weekend on Sunday, but in my country, weekend on Friday. Okay. Check. In Britain, children start school at about 9 o'clock, but in my country, most school start at about 10 o'clock in my country. Britain people eat a big In meal. Britain. In Britain, people eat a big meal evening, but In the evening. But in my country, people usually eat a big meal in the lunch time. Most supermarket don't open 24 hours. In Britain, most supermarket don't open 24 hours,
but in my country, many supermarkets stay open 24 hours. Okay, good. Now, good. Thank you very much. Wonderful. স্যার আমরা যে টাইমের আগে অ্যাট লিখি এখানে আমরা অ্যাট অ্যাবাউট লিখছি তাহলে এতটার মধ্যে এটাই তো মিলে Try. প্রায় ইকুয়াল At the weekend, most people go to the beach. People have lunch in the cab. A lot of people have got to swimming pool. Okay. I've got swimming pool. Okay, good. এই সবাই তাহলে কি ব্যাপার? স্যার আমার একটা বাকি আছে Okay, then তারিখ ভাই। Most office workers go to work at about 9 o'clock. At the weekend, most people go to the beach. People have lunch in cafe. Okay, that's all right. Good. Sir, most of the office workers go to work at about 9 o'clock. At the weekend, most people go to beach. Most Go of to the beach. Go to the beach. Most of the people lunch at cafe. Have lunch. Have lunch. In cafe. Have lunch বা লাঞ্চ খাওয়া আর কি। হ্যাঁ, Okay. have lunch. এইটু বলা যায় বাট have is a standard. Yes. Okay. Good. Sure. Start. So most office workers go to the work at Go to work, not go to the. Go to work. at about 9 o'clock. Okay. Most people go home for lunch. Okay, go home. লাঞ্চে যাই না lunch করে। Cafe lunch করে। দুইটাতেই ক্যাফেতে lunch করে। ওদের সঙ্গে Oh, sorry sir, cafe. Yes. Sir, দুইটা লিখছি স্যার। Okay, then we should check. In Britain, most people live in house. In Australia, most people live. এটা কেন এটা না দুইটার ভিতর মিল একই থাকবে যেগুলো তিনটা লিখতে হবে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। মিলের তিনটা। অস্ট্রেলিয়া ব্রিটেন In Britain, most people live in house. আগে লিখছিলাম Most people go to the beach. Most house have gardens. Okay. আমি আমি In Britain, start work at about In 9 Britain, o'clock. people. হ্যাঁ, in Britain, people start work at about 9 o'clock. Okay. স্যার দুইটা কি বলবো? Most. Yes, দুটোই বলতে হবে। In Australia, people start work at about 9 o'clock. Okay, then দুটো একসাথে করে একসঙ্গে একসাথে করলে ভালো হবে। In Britain and Australia, shops open Sunday. Okay. At the weekend, most people go to the beach. Okay, good. Wonderful. Okay. Now, final word today. Number 3. Read this out. use the ideas below to the ideas to make six Meat, অনেক মাংস খাওয়া, speak Spanish কথা বলা, I go to restaurants a lot, আমি রেস্টুরেন্ট অনেক বেশি যাই, have a swimming pool in my garden, আমার গার্ডেন সুইমিং পুল আছে, গার্ডেনের সুইমিং পুল আছে, have a big meal in the evening, drink a lot of coffee, study a lot in the weekend, work in the সবই জানি আমরা মিনিং। ওকে নাও 6টা সেন্টেন্স লিখতে হবে নিজের সম্পর্কে। যেমন एग्जांपल, I don't have lunch at home, I have lunch in a cafe। লিখবো। 6টা সেন্টেন্স এখানে আইডিয়া ইউজ করে 6টা সেন্টেন্স তৈরি করতে নিজের সম্পর্কে। True, Okay. sir. ট্রু এবং ফলস দুটো মিলাই সব মিলাই দুটো মিলাই করতে হবে নিজের সম্পর্কে লিখতে হবে I live in ট্রু এবং ফলস মিলাই ওকে ইউজ মানে উদ্দেশ্য হলো আমাদের পজিটিভ সেন্টেন্স নেগেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করতে পারি আমরা ওকে দ্য পারপাস অফ দিস অ্যাক্টিভিটি ইজ টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ সেন্টেন্স দ্যাট ইউ ক্যান রাইট বাই ইয়োরসেলফ নিজে নিজে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন সেটা হলো এখন তৈরি করা দিস ইজ কল্ড মোর ফ্রি প্র্যাকটিস এটা হলো ফ্রি প্র্যাকটিস এখন ওকে 6 সেন্টেন্সেস একই সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটা পজিটিভ নেগেটিভ হতে হবে কিন্তু একটা সেন্টেন্সের মধ্যে পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা হবে তাই ওই যে ওখানে লেখা আই ডোন্ট হ্যাভ লাঞ্চ এট হোম আমি বাড়িতে লাঞ্চ খাই না আই হ্যাভ লাঞ্চ ইন এ ক্যাফে আমি ক্যাফে লাঞ্চ খাই আই লিভ ইন আ হাউস তাহলে লেখা আছে আই লিভ ইন আ হাউস ওকে I live in a house. I don't live in a, but I don't live in a flat. I live in a flat. But I don't live in a house. I don't live in a house. I don't একসাথে লিখতে হবে, but I don't live in a house. একসাথে লিখতে হবে সেন্টেন্স ওকে বাট দিয়ে
সেন্টেন্সে তৈরি করতে বাট আই ডোন্ট লিভ ইন বাটটাকে কমা দিতে হবে কিন্তু ওকে বুঝা গেছে এখন জি, স্যার। ওকে এইটা হলো রাইটিংটা ডেভেলপ করা ওকে I live in a flat, but I don't live in a house. I don't have plants in the office, but I I don't have plants in the office. Number 3, I I have eat a lot eat of meat meat. in the morning, I don't but eat I fish. don't have a live big in a meat in house. the evening. I speak in English, but I I don't study a speak lot at Spanish. the Work in weekend. a I house. go to don't restaurants study a lot, at the but I other don't city. go to restaurants a I lot. speak I English, study but a I lot don't in speak every day. But I do But I don't Spanish. study a lot at the I a have lot of plants but at I home, don't but I I live don't in a plants flat, restaurant. but I don't live in I go house. to school, but I don't go I to have university. lunch at my I office, eat, but I eat don't a have lot lunch of at home. meat, in a but cafe. I I don't. don't But I eat a eat lot of lunch meat, at home. but I eat a lot of I meat. eat a lot of I want to I don't like meat. I eat lot of vegetable fish. I don't speak Spanish, but I speak I English. don't have lunch at But home. I can speak. Okay? Yeah, I speak in English. I can I speak English, I speak but I English. don't Can put the speak Spanish. I speak in simple words. That's all. I don't go to restaurant a lot, Also me. but I go to shopping. A lot of money, A lot. but I don't. Shopping a lot. But I But I go to market a lot. don't go to market. I don't go to market. Cannot. I don't I go to eat a lot of market. meat. I don't go to restaurant a lot. That is. I don't fish. I don't eat fish. I live in a flat, but I don't live in I a drink house. Okay. I drink a I lot of have coffee, plants at my but office, but I don't I have don't plants at home. drink Yes. I drink a lot I of drink tea, a lot of but coffee, I don't but I drink a lot of drink coffee. tea. I work in an office, but I don't work at home. I speak in English, but Bangla, but I don't speak in Spanish. এই তো। I have a meat I speak in English. I don't I speak in don't have Spanish. the meat in the eating fish. I only eat Only I eat the eat fish. fish. আচ্ছা mineral water শুধু they drink mineral water drink হবে mineral water drink তারপরে হচ্ছে এখন ভালো করে দিচ্ছি নাম্বার স্কুলের তালিকা আমি প্রাইভেট শোন স্কুলেরটা কি লিখছো? লালা হ্যাঁ স্কুলেরটা Go to. they don't eat Don't go school or go to cinema. they don't eat Chinese food Chinese. Swedish and Italian Don't speak Chinese. they don't eat Chinese food Eat. Eat. Chinese জান স্যার। they don't eat জুলিয়ান Chinese স্যার। বুঝলেন না? They dance in a school. আর পর্যন্ত হয়ে গেছে। আর পর্যন্ত হয়েছে স্যার Now Julian Kell. হ্যাঁ। They dance in a school. Small plant in the center. In a school. It could small plant number 9 First number. and She don't go to English Chinese. They don't. they don't leave house Electrical lesson. বলেন নাম্বার বলেন। 4 number কি লেখছেন? না 5 নম্বরে? They don't go any school. they don't leave 10 নম্বর হ্যাঁ। আচ্ছা they Chinese and English তো কি আছে ইংলিশ চাইনিজ মালায়ালাম They speak Chinese and
11 number speech page 3 Chinese and English yes Cinema design. আমাদের এখন vocabulary practice of word ladder. Which one? Dinner ready finished? dinner Yes, sir. dinner today Okay, by then who is it এই লেখা করেছে কিন্তু লেখা ছিল কোন পর্যন্ত আছে page numberটা এটা হচ্ছে আমেরিকান ফার্স্ট টাইম। এটা হয়েছে second letter কি আছে এটা H. yes I P slide on something slippery to slide on something slippery sleep S L I P yes slip Sleep. to slide on some slip okay good next word change the vowel change the vowel I S L P okay then to hit with your hand Hand. এ ওয়ালা স্যার স্লাপ slap Hit. slap slap next word take away the second letter take out the second letter yes sticky liquid a sticky liquid that comes from trees sticky take away the second letter নিয়ে নিতে হবে তাহলে কি হচ্ছে স্যাপ sticky liquid that comes from trees গাছের আঠা স্যাপ মানে গাছের আঠা এটা জানতাম না স্যার a sticky liquid that comes from our trees ওই যে জিকা গাছ জিকা গাছ this is sap sticky next word change the last letter S A past tense of seed good okay change the vowel A Change the vowel. together like a things that go together like a tools একসাথে দুটো জিনিস একসাথে হয় things that go together like dash a tools a dash of tools Sticks. seed আসবে আমি জানি আসবে বলেন আবার ট্রাই That I. একসাথে যায় দুটো মিলে একসাথে যায় সেটা কি বলে set yes set things that go together like a set of tools things that go together একই সাথে যাচ্ছে like a set of tools একটা set tool okay then next word change the last change the last letter another word S for E another word for ocean সি স্যার সি C S E A monkey knife ship shape শিপটা কোথায় চলে সমুদ্রে চলে তাহলে দেখেন কত চমৎকার হয় পেয়ে গেলাম আমরা তাহলে শিপ মানে হলো জাহাজ স্লিপ মানে হলো গড়িয়ে পড়া স্ল্যাপ মানে চর মারা স্যাপ মানে গাছের আঠা স্যাপ মানে পাস্ট টেন্স অফ সিট সেট মানে হলো এক জোড়া দেন সি মানে হলো সাগর সমুদ্র ওকে নেক্সট ওয়ান আমাদের কি আছে পেল প্রবলেম পেল মানে বালতি বালতি পেল মানে বালতি যে বাকেট পেল প্রবলেম মানে বালতির সমস্যা কি আছে দেখি আমরা পেল মানে বাকেট পেল মানে বাকেট ওকে বালতি চেঞ্জ দ্য ফার্স্ট লেটার এটা A I L স্যার বি A dog walks this tail এটা জানি dog walks লেজ না walk তো শিখছে আমরা A dog walks this tail কুকুর লেজ ধরে then next one change the third letter I T A opposite of short tall yes wonderful then change the last letter L T A L another word for story talk T-A-L-K No. talk no another word for story story একটা word আছে story daily tale গল্প tail story and tale না আমি then change the first letter স্যার এই টেল মানে গল্প গল্প বলা না হ্যাঁ গল্প tale না না এই মানে গল্প tale মানে গল্প গল্প রূপকথার গল্প এটা tale change the first letter A L E when something can be bought it is for when something can be bought যখন কোনো কেউ যেতে পারে when it is something for can be bought it is for পড়াই করছে কি কবুতর যখন কেনা যায় it is for হয় সামথিং মার্কেটে গেলে কি দেখেন হয় সামথিং Sell. না না পেল
কেন টেল তো হল টেল কেন সেল when something can do যখন কোনো কিছু কেনা যায় it is for sale বিক্রয়ের জন্য এটা বিক্রয়ের জন্য then change the first letter is light in color. A-L-E. Light in color. light in color light in color বিবর্ণ হালকা বিবর্ণ কালার Joe's faces turned dash when she saw the snake মানে হালকা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া লাইট ইন কালার কালারটাকে লাইট হয়ে যাওয়া হালকা হয়ে যাওয়া ভয়ে মানুষের মুখ কি হয়ে যায় বিবর্ণ হয়ে যায় না Pale. পেল ইয়েস পেল Honestly, just a pale way. পেল হ্যাঁ মানে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কালার চেঞ্জ হয়ে যাওয়া ওকে দেন কি পেলাম আমরা পেল মানে বাকেট টেল মানে লেগ টল মানে লম্বা টেল মানে গল্প রূপকথার গল্প সেল মানে বিক্রয় দেন পেল মানে বিবর্ণ তাহলে কি হলো পেল বেল পেল পেল থেকে বেল হইলো মানে পেল হইল পেল পেল মানে বাকেটের রঙের কালারটা বিবর্ণ হয়ে গেল ওকে দ্যাটস অল টুডে 39 pages. ওকে লিখে রাখেন পেজ নাম্বারটা ইয়েস আজকে এইটা করলাম না একটা ছিল যেটা আমাদের বেসিক ওয়ার্ড এটা মানে ওই যে কিছু মিস করতেছে এই জন্য আমি করলাম না এটাকে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা বেসিক এটা ঠিক আছে এটা নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ করবো সামনে